If the truth be told, we were being totally honest. Most of us don't like waiting. Particularly if we're waiting for something to change or something to get better. Waiting can be a very frustrating experience. But the worst kind of waiting of all is waiting on God. When God forces you to wait for things to get better in your life, for things to improve, to change, to reverse, and nothing is happening. And yet, over and over again in the Bible, we're told to wait on the Lord. The most difficult place for you to be in life is in God's waiting room. In God's waiting room. Some of you are in God's waiting room right now. What is God's waiting room? When you're in a hurry for something to happen and God isn't. That's God's waiting room. Some of you are in a hurry to graduate. Some of you are in a hurry to get married. Some of you are in a hurry to start a family. Some of you are in a hurry to launch a new business, to close a big deal. Some of you are in a hurry for a big goal, a big dream, a big accomplishment. Some of you are in a hurry for all kinds of different things, and God isn't. And one reason we get in a hurry is we think we're falling behind. Our friend is getting married. Our coworker got promoted. The neighbors moved into a new house. We got to make things happen. We're being left out. Well, here's the key. What has your name on it will not go to anyone else. We don't like to trust somebody else's timing. Why? Because we lose control. And so we'd rather than trust God, because trusting God means, my goodness, I actually have to trust God. We'd rather go, listen, I like the plan and purpose you have for my life, but can we do it my way? And here's the funny thing. Now that I'm a parent, I recognize in my children that they don't like it to wait on my timing. They don't like to wait. They don't like to chill and be patient. But the thing is, if they would just trust my timing, they would recognize it's for their good. It's for them to be blessed and prosperous. And so you can live life frustrated, anxious, stressed out, angry, or you can rest and go, God, I have to trust in your timing. Another thing you have to learn in life is that a delay is not a denial. There's a big difference between no and not yet. Now, immature children don't know the difference. You tell a kid, not yet, they start crying and having a hissy fit because they think it means no. They don't understand a delay is not a denial. We all have things that we're waiting for, problem to turn around. When it's taking longer than we thought, it's easy to get discouraged, to become impatient. But sometimes it's not happening because we're not prepared for what God has prepared. You need more time to grow, to develop, to gain experience. Patience is developed in the wait room. Before you see what God promised, God will send you to the wait room. You may not like it. Other people are in the game, making progress. You're stuck waiting. You may not see anything changing, but something is happening. Patience is working. You're growing, developing, getting you prepared so you can sustain what God has coming. Don't get discouraged because it's not happening as fast as you would like. When He knows you're ready, what you give birth to is going to be much bigger than you've imagined. Maybe you've been praying, being your best, but you don't see anything changing. Have a new perspective. You're in the wait room. You're not falling behind.
God has you right where He wants you. Now do your part and wait with a good attitude. Thank you that what you promised is on the way. If you will wait with the right attitude, after patience has done its work, you're going to see promises come to pass. Don't allow a moment of agony to make you draw a conclusion about life prematurely. Because if you just keep on walking with God, God has a way of making everything all right. But He warns us that the steps of a good man are ordered by the Lord. Now, the term steps implies process. Means it's going to take a while. Because a blessing given too soon is not a blessing at all. I can give my son the car keys now, but had I given it to him when he was 5, it would not have been a blessing at all. He can't handle it. So would I be a good father if I gave him a good thing too soon? Sometimes my goodness is proven by my ability to say not yet. You see, while you're working on your project, your goal, your dream, your vision, God's working on you. And God's much more interested in you than in what you're trying to accomplish. Because you're not taking your accomplishments to heaven, but you are taking your character. And sometimes God says, yeah, I intend to give you what I've promised you. I intend to answer that prayer. I intend to fulfill the vision, but you're not ready yet. I want you to grow, and when you're ready, then it's going to happen. And I'll admit, I don't like to wait. I like to make progress. I like to get things done. But I've learned some things take time. So much is developed in the process. When you're doing the right thing, but nothing's changing, remember, something is happening. You're growing. You may not like it, but you can't bypass the process. David said, God, my times are in your hands. Cả buồn mà cất lời không lên, người đi mất mà nhất thời không quên. Lòng u tối dù đất trời không đêm, kể từ khi sống lấy lất đời không em. Đầu quay cuồng trong hơi men, đưa chân về nơi quen, dấu vết chẳng hề phai. Và rồi chợt nhận ra và vô tình khơi thêm ký ức bung lơi êm mà đã từng kể vai và ngồi. Chẳng cần thiết phải viết lên sử sách mà lại phải nếm trải chuyện não nề. Chẳng thể biết thời tiết đẹp như tranh, thực ra là đằng xa có một cơn bão về. Chẳng cần mơ hay chờ đến vạn kiếp để ta được cạn tiếp cho hết tiền giao bôi. Rồi chẳng thể nỡ để vỡ mười nhân duyên, nên ta chỉ khấn nguyện chọn đời này chung lối thôi. Những kẻ si mê tới điên thường mơ tưởng cái thiên đường yêu nương được tô điểm, nhưng hận tạo hóa tuyệt nhiên có ai đành bên em thành anh đài. Tình ta như hồ điệp vẫn mãi giữ riêng đây về giây phút khắc sâu. Chẳng nghĩ yêu em mà từng chút mắc câu, sầu hôn hút khuất sau về nét bút chắc đau. Hạnh phúc đâu cần chỉ cho phút bắt đầu. Nhớ đến cái lúc còn gió sương vơi đầy, nhớ hình bóng người nào đó vương nơi này. Trong vạch khoảnh khắc mong có được đôi tay ấy cố lau đi bờ mi khi nào thưởng hơi cay. Xa một người và bước qua cuộc đời không phải xa đi vĩnh viễn mà chúng ta chỉ tạm chỉ lấy. Em đi qua cái khảng lãng mạn như thi ca, khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vừa vã anh ghi. Và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa. Vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm. Tất cả ở em đều mệt lắm, nhưng rồi thời gian cũng hết năm. Em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một
một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, những tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối khoảnh khắc về đêm. Nghe lại bài ca ngày xưa cũ, ta hát về nhau, nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau. Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình, thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù